ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் GS Wellness World. ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் டெசர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு 5 சீசனல் ஃப்ரூட் எடுத்திருக்கேன். ஆப்பிள். ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். banana, mango, grapes, pomegranate, இது கட் பண்ண அப்புறம் ஒரு வெசலில் நான் 1/2 லிட்டர் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாலை நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன பவுலில் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்கு. இந்த வார்ம் மில்கை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், கட்டி வராமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கொதிக்கிற பாலில் வந்து இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கஸ்டர்ட் மில்கை நம்ம பாலில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மெத்தட் ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் அப்படியே கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து டைரெக்டாக மில்கில் ஆட் பண்ணும்போது நிறைய கட்டி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது பண்ணாமல் உங்களுக்கு கட்டி வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 3 to 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் திக்கான உடனே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் மில்க்மேடும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மில்க்மேட் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆப்பிள் சேர்த்துக்கிறேன். pomegranate, மேங்கோ சேர்த்துக்கலாம். கிரேப் சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக பனானா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்.
சூப்பரான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் டெசர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.